بسم الله السلام عليكم. الفيديو دي ده guys ما بحث ال implicit equation كير كودي تشا differentiate كي وما guys review كاب أسهل عندي بكم ده بيرامه دبت وام كار بينام بو في فيديو to find y prime guys اگر تا equation كا implicit هبيت يعني y يا غامض بيت نه ديار بيت نشي y isolate كي ما دوره جوتن يا ايكي باي تيب ويا دويجي ما algorithm مقدار باي تيب ما قول هم directly am division y prime equals negative f sub x over f sub y. f sub x means equation اخو دي دسبيك همية به side که مهم x y left division left hand side بن وال v side 0 بيت يعني constant بيت it doesn't matter. Okay guys بيش يم equation اخو خرد بين side که هم ده equation اخو دي differentiate with respect to x مقصد الفيري y دي بيتا constant اذا يعني derivative y دي بيتا 0 اوكي يعني هيجا y coefficient ديال x تحسبها constant كبوكين و f sub y meaning the v equation differentiating with respect to y directly the y prime بما در كبير باي algorithm ما قلت اگر تا equation هبیتن هاوجنا که تو به سایده که همه equation یا چوه تو تشه گلک جا تو شه بخوری راید که دبود افسانه هبیت بله تو شه directly جی هر دو سایده differentiate که with respect to x every side is differentiate که with respect to x every side is differentiate که with respect to x پیش اینگی دبود y prime تو در کهون او ترمت y prime گل ما قلت دبه left hand side او ترمت y prime گل نه دبه سایده گیری بشي y prime هم ياد بين left hand side أكيد أمشي y prime أجي common factor درخين وزائدا ترمدي هر چبو ملفيري بمين بو منا گرنگه مهم y prime ام isolate كين بشي انجي تو divide كي دبوتا y prime دماهي كي y prime اك دبوتا در كبيد ات هر دوك حالت هذا guys چل فيري بيد directly اگر by tip to y prime بين يدر يانجي by algorithm y prime اخوتو بين يدر اگر هاتو result تا ما گوتی اگر match نبو ادگل ویزاری اگر result تا match نبو ادگل ویزاری ام دیچ کین داتو result خو verify کی use type substitution درسته use substitution تو دی بخو x دو x for example x equals a and y equals b تو دی داخلی چه وی بیت یا وی بیتن هر دو درستن هر دو same answer دیدد تو دی داخلی y کی دف y prime بوده answer اک در کبید وین 1 x y داخلی y prime خودت multiple choices دار که او same answer بوده در کبید هنگی دی بیت correct answer وی حالتی دا guys اگه هاتو منش یا ام هر دو کا result خو match کین ادگل یا ویزاری دی بیشن مثلا identity که استعمال کری یا بسیار بچگی یا trick اول مختصر محاضره چوی بی اگه هر کسی که نگهش بی صحکت ویدیو همه اگر ویدیو گهش بید اول مختصری بی و دی امشونی که هیچ تا پراکتیس سروان بسیار بگین بس با اگر ما پوینت که بیدن ویری ما هی find the slope باشه find the slope الویری چی تشته امیل فیر بوین سیکشنی دی guys slope چی تشته هر derivative so derivative چی تشته هر slope بس چیه slope of a tangent line at a specific point evet اگه بیرالی به جماعت بیرالی نه ایجی بخوب کنود و derivative چی تشته derivative curve که derivative slope و slope چی تشتی slope انبز بلاینید اینه در slope tangent line at a specific point evet درسته اذا وکید بیشتر find the slope مقصد اوی چیه جماعت وید ابگه همینین find y prime یانجی find f prime of x یانجی find dy over dx هر سیمبل که کو مثلا بوده معناه هندی بدت کو بو ما derivative بینه در مقصد اوی هر سلوبه ده باشه اذا ماندم گفت اما find the slope مقصد اوی چیه یعنی find the derivative خلاص ده باشه با اول چیه tangent and normal line ولو هیگه تونی که تینه گشتید بچه که سروان هر دو که نوارا هستم هگه تو تینه گشتید example ادا ده باشه که tangent line چی تشته and normal line چی تشته بس review اگه اسیر دل سرکم اگه تا line اک هبیتن دی بیجیم tangent line لا xy plane اک میه هی زایدن میکر وک جیه هی ده باشه و کن بیجین tangent line جماعت tangent line او line ایگو close bit
و زایدن كيرفي بوينت جرا تاشت كات بيجنبه چه بيجنبه تانجنت لاين نكي اف بوينت هني چه مادام اف لاين هر كلوز بي كلوز بي كلوز بي كلوز بي كلوز بي بوينت جرا جراف كات كر تنت بوينت جرا تاشت كر بيجنبه چه بيجنبه tangent line tangent بيجنبه tangent line دي باشه اف tangent line با normal line چه normal line او line ايكو perpendicular biten السر tangent line at point tangent ده okay I'm sorry دي باشه normal line چه işte او line perpendicular biten السر tangent line درسته هنكن صح كيني اف perpendicular السر يعني انكو right angle السر درست كد evet بيجنبي چه بيجنبي normal line normal line ده باشه اذا ما قلتي tangent line او point او line ايكو close bit حتى جراف يعني كيرفت بوينت جرا تاشت يد بس normal line او ايكو perpendicular سر tangent line او جهة بوينت tangent راد بريد اذا هجمز را خوب دينا شو لي هجمه تو line perpendicular هبن معناه ام زانين كو slope توانا reciprocal يعني دي چي بيجي يعني اما slope tangent دي equal بيتب negative 1 over slope normal line معناه يعني هاجر slope في هاجر slope tangent line دي بيجي مثلا slope في equals 3 بيتن بمعنى slope normal line چنده slope في بيتا negative 1 over 3 reciprocal درسته بيت ام في چنده بزانين دي باشه اول مختصر که مقصد همش tangent line او normal line چیه tangent line او line اوی close بیتن با curve تاشت کرد normal line او یکو perpendicular بیتن سر curve دي باشه هدف همه چی باش وی guys مانه امت زانین derivative چه işte slope tangent line at a specific point مانه yani که مثلا اگر اف گرافی f بیتن درسته اف دیویژن پوینتا 2 بیتن بمعنى الفيري f prime of 2 equal option the equal bit of 3 right f prime of 2 equal 3 why because slope I'm going to derivative v curve at 2 it means slope v curve at 2 شو معنى slope v curve at 2 بمعنى slope tangent line at 2 okay slope tangent line at 2 بيتا 3 that's why f prime of 2 بيتا 3 دي باشه با slope normal line چنده تو دي دست بگه slope tangent line این eder پشتی هنگه اذن slope normal line بيتا چند بيتا negative 1 over 3 اوه مختصر که introduction بو normal line and tangent line ده باشه داش بیر نکم جماعت ما قلتي slope tangent line بيتا negative reciprocal يانجي تشي چكي slope tangent multiply slope normal line equal up negative 1 اوه هر دو که درسن هر دیف حسب section 2 او معلومات ما گرتين باشه دام چین finding the slope and finding slope tangent mean or normal line بسیار چید بیشت find y prime and the slope of the graph at a given point find y prime and the slope of a graph at a given point دی باشه اگه خو اوه نگود باشی y prime هم بس گود با find the slope of a graph at a given point ام خود زانی slope و derivative لازم تو x y داخل گی دا بده slope در کوی چونکه slope همی گاوا رقمه نینا slope x y دی باشه باشه find y prime دست بگم دی چکین طبعا چه بسیار بای step حل ناکم دی خراست بای guideline algorithm چکم step by step تو بخود تپ محاوله بگم باشه الوری دی بیتا چند y prime mean dy over dx مانه y prime means dy over dx اذا هر ترمه که x بی دی as usual derivative کم هر ترمه که y گل بید تو دی هر as usual derivative که بز دو ماهی که y prime که دانی براغه دی باشه و دی بیتا 2x plus 2y y prime equals 0 first find y prime دی بیتا چند دی بیتا 2x دیشتا سایدی دی بیتا 2y
y prime equals negative 2x. Now as the divide the sides by 2, right? ده باشه افر دکتوه دیچن دیبیده y prime equals negative x. Now هم دیچکن divide the sides by y, that's y prime isolate cam. Now divide the sides by y prime, sorry, not y prime, by y. Okay, so it's going to be y prime equals negative x over y. ده باشه اول وری من y prime اینا در منه بس اوی چش مدوید سلوبش مدوید سلوب at a given point. اذا لازم از x و داخل كمانه اول left hand side بده x یا دید بده y. باشه از substitute كم when x equals 3 and y equals negative 4. If you substitute it, so y prime is going to be negative 3 over y is negative 4. So أول الجلفة cancel bit, so it's going to be 3 over 4. أول slope with tangent line أو كود في pointer راتشيت بو في equation. أكيد جماعة داس ريكا كاديجي بجمعته كو بلكي بيشيكي يابسانه هتر بيد بلكو جالك جا جالك يابسانه هتره. مادام point يا given يا جماعة how جنا قتل دسبي كي y prime بيندر. چنكي بسياري قلت يدا find y prime and then slope at a given point. درست evet ام دسبي كي y prime بيندر و پاشي slope بيندر. بس هاي بسياري هما قلت يدا slope بيندر تشي هما دسبي كي first step دا بس في differentiate كي و هر دسبي كي point خود داخل كي. يعني چه داخل كي دي بيجي 2 الفير exam چنده exam 3 y جي negative 4. So it's going to be 2 times اول دي بيتا 3 plus 2 times y دي بيتا چند y negative 4 منه negative 4 y prime equals 0. Variable ki bu da apsanehtir bitu y prime derexi is going to be 6 minus 8 y prime equals 0 و دي بيتا negative 8 y prime equals negative 6. So it's going to be y prime equals 6 over 4. So y prime equals 3 over 4. Her same slope در کبیر. إذا وكيد بشه slope at a given point بینه در همشن دست بگی همه differentiate کن و اکثر point داخل کی کو تو algebraically دی بوده استیپ تو افسانه هیتر در کبیر. دواشه اف example هم حل کر و یدیجی هر وکی وانونه. باشه example اکادی و x squared plus y squared equal 13. اوجی same example جماعت. از سریع في حلقم چونكي همات exercise ده هاي مجيل فيريا تشيكري. So it's going to be 2x plus 2y y prime equals 0. باشه is going to be 2y y prime equals negative 2x. f2 هر 2 گلیکشن. So دي y prime equals negative x over y. افما چه داره خز جماعت افما y prime در خست باشه اول we found y prime. Now to find the slope باشه to find the slope and the best xy substitute can. So y prime is going to be negative x is negative 2 and y is 3. So y prime is going to be 2 over y uncle slope divided 2 over 3. That's it. Çin example akadi. Başka guys. Example her وکی به بعضی پیچه که بلکی differentiation های پیچه که شب زحمت داره. المهم نکمن power رولی های then debitor چه و so دست به که دی 2 دست به differentiate که مادم x as usual 2 دهت آخر چنگی power روله right 2 comes down and inside وکی خو and 2 minus 1 is going to be 1 plus باشه از ویش differentiate game 2 comes down and y inside وکی خو and 2 minus 1 دیبتا 1 مادام differentiate کرد باز ویش بگم بیدست y prime اگه دام براغم right equals 0 خلاص نکه باز دیوه ترمه ام دیوه ترمه ویتن بین ساید دی و پیشتینگی divide کن so دی بیده 2 y plus 3 y prime equals negative 2 x minus 2. Now I have to add the with 2 sheet her two side divide the sides by 2. So it's going to be y prime equals x minus 2
over y plus 3. خلاص هذا y prime ما ينادى در باشه هذا چتشته هذا we found y prime. Now to find the slope the best xy substitute كم x equals 1 and y equals negative 7. We're just gonna substitute it, so y prime is going to be 1 minus 2 over negative 7 plus 3, so it's going to be negative 1 over negative 4, so it's going to be 1 over 4. أفاد بيتا slope tangent line at 1 negative 2 to this equation, يعني to the graph of this equation. اوكي جماعة ده باشه همچین example اکادی example اکادی ما هاي الفيري sorry okay باشه ابسيارة چی بيجيت find the slope of a tangent line and the normal line at a given point. ده باشه جماعة ديف او دست بگیم اگودی find the slope of a tangent line find the slope of a tangent line بمعنى ام دي في تشوت اگه هنج ما دست حس كم ويزاري بس افكر الفها بيدن find the slope of a tangent line and the normal line at a given point. ده باشه اگر slope tangent line اینا در همو بس در reciprocal والگی slope normal line در كويد ده باشه اذا بمعنى step ده چكم مادام من implicit equation هاي first we got to find y prime هنا and then بشي y prime اینا در او هنگی بیت slope in general slope of the tangent یه بو همی equation درسته in general هوا in general باشه at a specific point بشینگی the best point is substitute gain then substitute negative 1 up to دوما slope tangent line در كويت at sorry okay so دوما slope tangent line در كويت at و point ده باشه ده باشه find the slope of a tangent line یا مش تدفيد guys ولو بشتي دوما هيك سيكشن دي بود في خير سامرايز كم بس يا مش تدفيد تو بس وان بسيارة بزاني كم مقصده ويتشه find the slope of a tangent line find the slope find the derivative ابيت اخر اك معنونه دو بود دوما هيك سامرايز كم بس تو الجل هر نو كفر به ده باشه find the slope of a tangent line so I'm going to find the y prime that's big so it is going to be 2x minus but then where we have x times y اذا her dukil veri variable'ın I got to use cross product rule. So first multiply derivative of y is going to be y prime plus y multiply the derivative of x is going to be 1. Okay, باشه equals and derivative of 7 is 0. باشه first we need to find y prime, so I'm going to distribute this negative, so this is going to be as a 2x جبامة صايدي دي directly, so it's going to be negative x y prime minus y equals negative 2x. Now after ما هذا مينيتن now I got to move this term to the other side جنجي y prime الجالينا, so it is going to be negative x y prime equals negative 2x plus y. Basha, now divide the sides by negative x, so it's going to be y prime equals negative y minus 2x over negative x. ده باشه تو شی و نگاتیو به سری که همچنین و نگاتیو بلینک این سری دوم بیتا عفو مستيكي كي هاي الفيري اف واي برايم من ديفرنشيت نكر درسا من بس هر دو كلمه بتوني ديفرنشيت كرن اف ترمها من ديفرنشيت نكر جايز از جارا قدي تشيكم اول فيري كو ديفرنشيشن اف ترمها مش بيتكر ده باشه now first term be differentiated becomes 2x minus first times derivative of second y prime plus y times derivative of x beta 1 plus
plus derivative of y squared is going to be 2y, y prime equals 0. Boşa, now it's going to be 2x minus xy prime minus y plus 2y y prime equals 0. اوكي الفيري جماعات از محاوله كم وان هردوك y prime common factor داريخم. اوكي ده باشه دي بيتا چند دي y prime common factor and to هر وصاف وان هردوك ترماجي دي چكم وان هردوك ترما از هردوك ترماجي بما دي مفكمه في سايدي ده باشه. So the very bit chant step by step چگم guys I'm confused نبن ده باشه. دست بگی دی بیت negative x y prime it's going to be negative x y prime plus 2y y prime equals ده باشه. هر دو ترمیته negative y دیشته وی side is going to be positive y 2x positive دی بیته negative 2x. now هر دو ترمیته y prime the common factor in there, so it's going to be y prime very the 2y minus x, right? It's going to be 2y minus x equals y minus 2x. now divide the sides by coefficient y prime, so y prime equals it's going to be y minus 2x over 2y minus x. ده باشه الوری بومه y prime derken بس شو قلت يا find the slope of the tangent line as الفي سايدي çekeyim as الفي سايدي çekeyim ده باشه. now to find the slope of a tangent line I'm taking the best point to substitute gain. okay I'm just going to substitute point into y prime to find the slope of a tangent line. so y prime is going to be it's going to be y this 2, right, minus 2 times x is negative 1 over 2 minus here we have as passive came 2 times y is 2 again minus x is negative 1 باشه. answer adımı gidip biteceğin 2 times negative 2 is going to be 2 plus 2 over it's going to be 4 plus 1, so it's going to be 4 over 5. Evet çi dişte evet bir neve slope of tangent line ya de باشه پس slope normal line de ço derexin gelek sonra hi division slope hem de bez ve reciprocal var girin, so slope of the normal line hem de bez reciprocal var girin cemaat, so debite slope n meaning slope normal line, okay guys, equals negative 5 over 4 de bez reciprocal var girin derse cemaat reciprocal maksadama de flip ki uzaydan with opposite sign devme slope normalini derkevit. Ne baş. Çin example akadi. باشه example akadi yahil vere her find the slope of a tangent and normal line. Her vakit ali cemaat diyeceğiz peki differentiate gen, so it's going to be the faster way çekem çünkü fikre gelir. So for x squared to differentiate is going to be 8x minus 8 have product rule with them istimal ki first multiply derivative second plus second which is y multiply derivative first is y is x match differentiate here, we've been through this, plus we differentiate here 2 comes down and becomes 18 y madem y differentiate here lazım y prime gidan abrak, so it's going to be 0 باشه. das ve az محاوله کم چکم ده ve number distribute kem the option y prime isolate kem, so it's going to be 8x minus 8x y prime minus 8y plus 18y y prime equals 0.
ده باشه نکه دیچکم نکه و اوی ترما هنه زایدن اوی ترما هنه دیچکم ده هر دو کاران بما وی سایدی y because x çünkü y prime الگلوانینه. So it's going to be چند negative 8xy prime plus 18y prime equals باشه و negative 8y is going to be positive 8y, positive 8x is going to be negative 8x. ده باشه الفيرج y prime یا هایدی y prime اگه common factor درخم so it's going to be 18y از اول گاه positive اما خارب تنه این order check کرد دست بگه positive پاش negative ان تأثیر نگه هگه دست بگه negative جی بین یا خار minus 8x equals 8y minus 8x. ده باشه so نکرد هر دو ساده divide by coefficient y prime گم so y prime equals 8y minus 8x over 18y minus 8x. ده باشه الوره هفه بتونه من سلوپ اکویژن درخست سلوپ گرافی و اکویژن مدرخست in general ایدن هر تو پوینت x y تا سابستیتوت کم سلوپ تانجنت لاینه ده بومه اتوه پوینت را درکویتن. ده باشه یکیش کم سلوپ تانجنت لاینت بیده چند دست بگه ده پوینت سابستیتوت کم کیش پوینت او پوینت ها given to ده سابستیتوت کی ده بومن سلوپ درکویتوانه I mean از داخلی y prime کم از داخلی y prime کم ده بومن سلوپ درکوید باشه از داخلی y prime کم ده بومن چه درکوید ده بومن سلوپ درکوید اوکی ده بومن سلوپ درکوید سلوپ چه سلوپ تانجنته باشه پشتی هنگه با نگاتیو رسیپروکاله ده بومن چه درکوید ده بومن سلوپ normal line درکوید چه ده نگاتیو رسیپروکال کم meaning ده numerator denominator reciprocal کم و زایدن with opposite sign. ده باشه اول الگوریتم اوکی now the substitute کم negative 2 0 داخلی y prime کم so it's going to be y prime 8y is 0 minus 8 times x is negative 2 over 18 times y is 0 minus 8 times x is negative 2. ده باشه so it's going to be average beta 0 average beta 0 so it's going to be 16 negative 16 over I'm sorry positive 16 over positive 16 so which is 1. It means slope tangent line equals 1 ده باشه پس slope normal line beta چند هگرتون reciprocal var giri cemaat very hands-on اگه هبیتون 1 it means you have 1 over 1 so اگه تو reciprocal جی ده هر بیتا 1 over 1 بس دی بیتا چند دی بیتا negative 1 اوکی جماعت ده باشه او example ایش چو بچین example اگه find the slope of the tangent line and normal line at the given point her same question me hey جماعت باشه we have x squared times y squared equals 9 so we got to use product rule so it's going to be first times second derivative second plus second times derivative first. Okay, so first multiply the derivative of second beta 2y y prime plus second which is y squared multiply derivative of first is just going to be 2x equals 0. ده باشه که از محاله کم simplify کم پیچه که رخص نگیده با کم so it's going to be 2x squared y prime plus 2x y squared equals 0 که به ترم y prime گلینه دیچیته سایدی دی so it's going to be 2x squared y prime equals negative 2x y squared so I'm going to divide the sides by 2x squared y. So it's going to be y prime equals negative 2x y squared over 2x squared y.
باشا اف تو هذا القلب تو تشيل so it's going to be y prime equals negative xy squared over x squared y. كاتو شي بيجي give simplify كمان çünkü ما like term هين veri so x del get x cancel bit so it's going to be 1 over x and y square del get y cancel bit كال veri x naman de bel seri minute y over y square evet de cancel bit evet x square de bel minute del veri x so it's going to be it's going to be negative negative y over x. Okay. Yavaşça cemaat. Das şimdi kamera bir normal line bin eder. Boşa. Hem de çıkayım de point'e dahil kayın negative 1 3. Now I'm just substitute kayın y prime which is negative y over x. So y prime equals chant negative y is 3 over x is negative 1 so it's going to be 3. It means slope of tangent line equals 3 but slope of normal line equals negative 1 over 3 which is reciprocal way. Okay جماعة البجن فكرة درستو إنك هشما بسيارة قد ياهي الفيري same question جماعة البجن هاو جنايك بسيارة حل كم 6x squared plus 3xy 2y squared plus 17y minus 2 بسيارة جماعة هر وكي وانا هنشي محاولة بو في بسيارة بكن بلا your turn بيدن باشا اكسر ديش ما بسيارة ديف دا çünkü her وكي وانا حل بيد باشا ما بسيارة قا sine and cosine ياهي sorry I mean sine دميم differentiate كن دي cosine ات سحبات دا باشا ده باشه نکه من equation نامن من implicit equation هاي find the slope of a tangent line دست بگی ده چی بیجم؟ دی بیجیم y prime differentiate گم equals ده باشه و differentiate گه دی بیده چند 2 times جاره و تی توی که باقی خوی نخور derivative sine چنده؟ cosine بس cosine inside باقی خو pi x minus y multiply derivative inside okay multiply derivative inside derivative inside چنده pi x minus y step by step شکم درسته و فرمولا اف کنستانت دیگه که خودت آخر derivative sin gx کالوری چی دادی بیده cosine و multiply derivative inside ده باشه که از درام derivative inside function inside the derivative cam so y prime is going to be 2 cosine pi x minus y multiply derivative with respect to x من x جهة ومن y جهة understand guys so it's going to be chan it's going to be yeah boy x is going to be pi right it's going to be pi minus boy d beta chan it's going to be pi minus y oh yeah so it's going to be pi x is going to be pi minus derivative y is going to be y prime okay جماعة now as محاولة كم v y prime ديال v y prime إما side left hand side داكو isolate بيتن بله الفيري ام ديش كاين دي رابين في ترمي distribute كاين رابين في ترمي distribute كاين ديال في براكيت بوشي داكو اف واي برايم ها بو ما بتني بنيت او بشينجي بنا في سايدي ده باشا so the اف بيتا y prime equals باشا 2 cosine pi x minus y times pi اما بس دي بيتا چند دي بيتا 2 pi cosine pi x minus y okay minus جارقا 2 cosine pi x minus y times y prime دي بيتا 2 y prime cosine pi x minus y ده باشن که اوه ترما هنه اوه ترم y prime مال گل مانه اوه ترمش y prime مال گردی بس محاوله کن اوه ترمه
move can v side. Okay. De باشه. So it's going to be چند؟ اول to be v side be the positive. So it's going to be y prime plus 2y prime cosine pi x minus y equals. چمال veri جماعت؟ اول هات تند middle veri which is 2 pi cosine pi x minus y. Bu من یا گرگین چند middle veri مهم as y prime isolate کم. نکازش کم افردوک y prime تا ده محاوله کم وانه هردوک y prime ده simple ده common factor ایمدر so y prime ده باشه او من common factor I just pulled out y prime so وکیس veri y prime common factor ایمدر دمی چل veri نمینید middle veri 1 که انا ما divide by y prime کم plus تنی y prime من درخ سجده و دی بیتا 2 cosine pi x minus y دی باشه دا براکت بشتینگه pi x minus y اول من common factor اینا دادر equals 2 pi cosine pi x minus y. Now as I have to side I divide by vegam so it's going to be y prime equals ده باشه ده bracket اخو چکم او fraction اخو so it's going to be 2 pi cosine pi x minus y over 1 plus 2 cosine pi x minus y ده باشه. إذا الفيري ديش كم جماعات بشي من y prime إنا داره از جرابم چكم دو point داخل كم داكو از چ بيمدر از y prime بيمدر باشه. ده باشه to find y prime از چكم دو point 1 ب 0 substitute كما y prime so y prime equals ده باشه when x is 1 and y is 0 باشه دی بیتا 2 pi multiply cosine عفو sorry guys video دست بگیره سر تابلت اسنا گلک رهوان step by step inshallah مشكلة دي حل بيد so it's going to be 2 pi cosine pi multiply x chanda x1 minus y is 0 over 1 plus 2 cosine pi times 1 minus 0 ده باشه. إذا دي بيتا چند veri is going to be 2 pi 2 pi cosine pi times 1 pi minus 0 going to be cosine pi over 1 plus 2 cosine pi times 1 pi minus 0 is going to be cosine pi so it's going to be cosine pi we know that cosine pi is negative 1 معناها نظام cosine 0 1 بس cosine pi بدأ negative 1 times 2 pi is going to be negative 2 pi over 1 plus 2 times cosine pi is negative 1 دي بدأ 1 time 1 plus negative 2 so it's going to be negative 2 pi over 1 minus 2 is going to be negative 1 so slope at tangent there right it's going to be 2 pi slope at tangent line it be 2 pi إذا pa slope at normal line it be چند be negative 1 over 2 pi درسته جماعت that's it ده باشه طالبك دي بيسم سيدا حوجنت که من اواخر حل کرد با y prime از بی مداره و پشتی اینگش نیگاه سلوپ بی مدار راز بیشتن دست شیا گایست دست بگی چپ که همه پشتی first دست بگی دمی تو differentiate کی پشتی تو equation خود اینی تو differentiate کی حال وره حال وسته پی جماعت پشتی تو وست بیده differentiate کی تو چه اکسر y جه هر اکسه که بکه 1 جه هر y که بکه 0 و پاش y prime بی ندار you will get the same answer. Her direkt درسine وکی example برینی که ما چه گیری
كتوش equation أخو هما بس first step تاني differentiate كي how جنا get y prime بينادر بوچی چونکی من بس من slope tangent line vet yani vet as y prime بيمدر و پشتی هنگه هر پوینت داخل کم با مادم ده هر پوینت داخل کم how جنا get y prime بينادر هم بس تو equation أخو differentiate که و اکثر ما پوینت داخل کرده بود y prime در که بید که از دیوی example چکم دامزان ولی هندک طالب نزان مقصد آموز چه باشه باشه دامزان که مقصد آموز چه الویری جماعت مادم من بس y prime وید که نمبر slope tangent line هم اکثر بیشم y prime equals 2 times cosine pi times x chanda x is 1 right minus y is 0 multiply pi minus y prime so it's going to be 2 cosine pi times 1 pi minus 0 is going to be cosine pi multiply pi minus y prime so it's going to be cosine pi is negative 1 is going to be negative 2 pi minus y prime طبعا الفيريجي من y prime يا هي ده باشه نكاف negative 2 هبتنه ده distribute بيت so it's going to be y prime equals negative 2 pi plus y prime plus y prime I get y prime very cancel bit no there is a mistake keep my mistake يقول very هي باشه so the negative 2 cosine pi times 1 y is 0 pi minus y prime so here we have 2 times pi times 1 minus 0 is going to be pi times pi minus y prime so cosine pi is negative 1 is going to be negative 2 negative 2 is going to be negative 2 pi is going to be negative 2 times negative y is going to be positive 2 y prime right now f2y prime ادی چی دوی سایدی باشه دی بیتا چند دی بیتا negative 2 y prime plus y prime equals negative 2 pi باشه دی بیتا negative y prime equals negative 2 pi so y prime equals divide the sides by negative is going to be 2 pi بمعنى وقت slope tangent line در خصم مقصود آمده چه همال دست بگی دمی تو differentiate گی توش اکثر پوینت دایرکت داخل گی دا تو slope tangent line بینه در پیش اینگه توش slope normal line جی هر بینه در باشه ما same equation هی اوکی ده بیده دو ماهیک example اوه باشه ده بیده دو ماهیک example اوه ku tu slope tangent line یه normal line ام بینه در باشه دا جاره قادی وی differentiate کن دی بیده چند it's going to be باشه so دی بیده 4 y cubed right y prime get داینه برغوه equals 2y y prime minus 2x ده باشه now ام ده y prime اینه در یانجی توشه دست بگه وان پوینت داخل گی ده اکثر y prime slope tangent line بوده در کوید either ways are correct باشه now f term هدید every side so it's going to be 4 y cubed y prime minus 2y y prime equals negative 2x ده باشه so y prime اگه ده common factor اینه در so it's be the 4y cubed minus 2y okay equals negative 2x divide the sides by v so y prime equals 4y cubed minus 2y over negative 2x ده باشه اول وره ما y prime اینا در نبیدن negative I'm sorry عفو جماعت بالعكسه so يبقى negative 2x over 4y cubed minus 2y ده باشه نکه از به پوینت داخل کم پوینت هم چنده 1 substitute که square root of 3 4 1 over 2
باشه دل داخل كم so y prime equals -2 باشه x دي بتاعتشان square root of 3 over 4 divide by 4 y cubed. It means 1 over 2 cubed minus 2 times 1 over 2. باشه kada we simplify كم is going to be چند نكه f negative 2 f negative 2 دل قلبي cancel bit so دي بيتا چند دي veri beta 2 so it's going to be negative negative square root of 3 over 2 so دي بيتا negative square root of 3 over 2 over average دي بيتا 4 times 1 cube ده هر بيتا 1 veri over 2 cube is going to be 8 minus 2 دي تقال توي cancel بيك دي بيتا minus 1 باشه f ورجي امشين قلبي cancel again فرا دل قلبي چيتن دي بيتا 1 over 4 right دي باشه دا اشتا simplify كم so it's going to be negative square root of 3 over 2 over 1 over 4 oh sorry 1 not 1 over 4 1 over 2 عفوا 1 over 2 minus 1 over 2 minus 1 is going to be negative 1 over 2 right it's going to be negative 1 over 2 دي باشه f2 ايش دل قلبي cancel bit so دي بيت الفيري چند دي بيت الفيري negative square root of 3 over negative 1 which is square root of 3 ابد بيت slope tangent line so slope tangent line equals square root of 3 but slope normal line دي بيت چند negative 1 over square root of 3 that's it باشه يا جماعة دو ما هيك داشت same meaning اول قالك يا مهمة this is very important guys اول قالك يا مهمة چونك الويزاري جماعة او ديت السر دابت بس الفي چنده يهشيار به باشه same meaning ميتين find y prime at a point find dy over dx at a point find the derivative of function at a point find the slope of function at a point find the slope of the tangent line at a point okay حتى بشتى find the slope of the normal line at a point همي same من درسة جماعة خر simply مقصده في جماعة simply find f prime of c ينجي y prime at point يا given the same جماعة differentiate and put the given point بس الفان الفيتش عندي الشهر يا جماعة the majority of students خالتيات كان يكون very أو هزر كان تشتكي مصنع دمي بسيار بيشتي find the slope of the tangent line at a specific point أو هزر كنت بسيار يا فكرة no just simply بيشتي find f prime هيك تو subject دي تبقى دي بوتا جانا جاب صانه هي بتمقصدها فيتشة جارك عادي find y prime find the derivative find dy over dx find f prime find the slope of a function at this point find the slope of the tangent line even هيك بيشتي find the slope of a normal line هر تو دي f prime of c إني در بس دي reciprocal ورقري دبو ما أو چنده در كفيت دي باشه أفي ملاحظة بگرين give ورقرين guys ساسين في ملاحظة بگرين give ورقرين چونكي دي باري ما گلك سويك بيت كتود بسيارة دا بگهي دي باشه چينت example دیو دا از چکم که okay we'll curve the horizontal line باشه داز في خلاص كم same video داز شنی کاد ویدیو دی دا بحثی هر order derivative کن اوکی ما بسیاره کاد یا هی ادبیش دمه just a second guys okay بسیار بیش تمام determine when the slope of a graph is defined باشه با ما دیار که که slope کنگه defined چه پوینت نداینمه مادام گوتی اما جماعه determine when the slope meaning when y prime when the derivative of the graph is defined با ما دیار که when کنگه y prime یه defined یعنی وکی denominator نه زیرو بیت درسته وکی under square root نه نگرف بیت مانه يعني كأنا ما بجملته find the domain of y prime وكيف بصير بيصير find determine when the slope of a graph is defined meaning determine when the derivative is defined يعني find the domain of the derivative okay guys now as it the y prime إمادر وباش نقدر صح كنا كدومين y prime
kengi de define bit. Boş adam ve differentiate gen, so product rule dibite x first multiply derivative second, which is y prime, plus second multiply derivative first is going to be 2x, minus jarek adi x first multiply derivative second 2y y prime, plus y squared multiply derivative عفوا لازم ام براكت اگه بخوفه کن دامش بیر نکن درسته جماعت که ویره من نگت فکر هاي y squared multiply derivative x, so d beta 1 equals derivative of 0. ده باشه دال رکخص نگه بکم، so بتا x squared y prime plus 2xy minus 2xy y prime minus y squared equals 0. باشه نكمل چه هل وره من y prime یا هل وره من وریج y prime یا هی دیوان هر دوک y prime هلم اف هر دوک ترم دی چلین اف هر دوک ترم تا دی موف بنا وی سایدی دی باشه اذن x squared y prime دی من دل وره minus 2xy y prime di middle v side, then her determine 2xy negative y squared is v side, so y squared is v side is going to be positive minus 2xy. ده باشه که y prime common factor دیمده, so y prime common factor is going to be x squared minus 2xy equals y squared minus 2xy. ده باشه. Now divide the sides by coefficient دیگه, so دی بتا y prime equals, so y squared minus 2xy over x squared minus 2xy. Okay, y squared minus 2xy, x squared minus 2xy. نكي أفهم y prime دريخس, بس أوي شد بيشتما determine when the slope of the graph is defined. ده باشه دي سحكيني يعني هايجر احتماله بيشتا determine with the slope of the tangent line. خلنا بقى it is the same guys, okay, it is the same. ده باشه چنگی slope هر slope tangent line يعني باشه کنگی slope يا define meaning کنگی f expression ها دي define بيدن اكيد وكي denominator does not equal 0 بيد كأنا ما بيجمعته find the domain كأنا ما كذب بسيار بيجمعته كأنا ما بيجمعته find يعني find the domain of y prime يعني تبع domain هكذا fraction هبيت ام بيجكين ام the denominator equal 0 كين يعني جام دي صح كين كالكير does not equal 0 تمام يا جماعة ده باشه اذا دي صح كينه دي كانجي اوا ناتشي بيت 0 بيت so دي بيجين دي بس في the denominator checking who can be no bit as 0, so it's going to be x squared minus 2xy does not equal 0. دي باشه can but does not equal 0 bit از محاوله كم تو محاوله که بچه که simplify که من x al gel her دوگاهی اذا نشان ver x که common factor درخم, so it's going to be x minus 2y does not equals 0. Okay, so I'm division x does not equal 0 or x minus 2y does not equals 0. Okay, then I get the visual solve cable x x does not equals 2y. درس يا جماعة إذا بمعنى graph دو slope من d define بيدن بس حالة إذا لازم x نزيرو بيد and لازم x does not equal 2y جي بيدن. درس يا جماعة وان هر دو حالة هذا اگر تونه که مثلا x بكه 0 تو ده چه گه دی بینی که denominator تا دی بیتا 0 بمعنى slope یه undefined انکو slope y prime دی بیتا اگر تو 0 داخل که دی بیتا چند دی بیتا y squared over 0 بمعنى undefined ناچه بید اگر خو x هاته equal بیتا 2y جی تو اگر تو x خود equal که 2y دی بینی که denominator که تا 0 که اگر 2y بیتن دی بیتا چند دی بیتا 4y squared هکه تویجی که 2y دی بیتا 4y squared minus 4y squared
دي بيتا دي denominator كتا 0 اوكي خو هاجر equal 0 جو كي فرق يا جماعه بس دو ما هيك قدامي وده x equals 0 x equals 2 يدير كبيت بمعنى دي بيجي r except x equals 0 r except x equals 2 هر وکی دومینی ما chapter 1 در خصی بس بو بو سلوبی باشتره تو همال دست بگیم که does not equal 0 هر same idea درسته جماعت باشه چینه بسیار دی تا تو انسرا خود چک کی جماعت تو داخلی سلوپی کی لازم ماگی تو x که 0 یعنی x replaced که with 2y لازم denominator بکنه 0 بمعنى سلوب دوانا دا بتنه يه undefined اما هر x قدیات هبیتن سلوب يه defined ده ده باشه یعنی دا هیچ داده بگین اگر وی گاوی x تا 1 بیت معنی y دی بیت چند اگر x تا 1 بیت equals 2 times y دی بیت چند y دی بیت 1 over 2 يعني هيجي x equals 1 bit و y equals 1 over 2 جي bit it varies دا سلوبي undefined بس حاسس كم فيت يبقى جماعة درسه ال vary when x does not equals 2y مقصد من شيء هيجي تو point هيجي substitute كي نكيا تو 1 substitute كي when x is 1 bit the y بيتا 2 1 equals 2y so هيجي تو y بينادر the y بيتا چند 1 over 2 يعني هيجي x هاتا 1 بيتن و y هاتا 1 over 2 بيتن افاجي سلوب فيج داي undefined وگی سلوب equation که داده ده بمعنى اوی infinite point دانته آنکو دوی point دا undefined when x is 1 y is 1 over 2 سلوب دوی point دا undefined است حس که من فيش ياربن درسته نه ایله حساب داد point جی شمده نگه اگه دوی point substitute که لازم denominator بکته 0 نگه اگه x 1 بیتن y 1 over 2 بیتن دی بیتا چند حس که من سرفی براستم گایس چونکی اوه یا مهمه باشه اگر نکته x1 داخل کی دی بیتا 1 squared مانه دی بیتا 1 minus 2 times x1 and y چنده 1 over 2 so دی بیتا 1 f2 dilgel ve 2 cancel with negative 1 times 1 is going to be minus 1 is going to be 0 دی her denominator کته 0 باشه با اگه examen 2 بیتن اگر تو 2 substitute کی دی بیتا 2 equals 2y so y دی بیتا 1 اذا the pointage دا when x is 2 y is 1 the pointage دا سلوبی undefined اذا دمی بود اوسا در که بی جماعت مقصد آوه تا infinite point تنکو سلوب دا undefined بس ال دی و معادله ناچه بید x دو جارا انکو y دو جارا هندی x بیدن درسته دی باشه جماعت اساس کم فکره هگه نگهش بید پاش کومنت دیلیدن جماعت دی جارا گا دیو explain کنه و انشاءالله باشه بچینه بسیار دی determine when the slope of a graph is defined باشه بسیار قدی مهیل بیره باشه very guys دی بیتا 3x squared minus 3y squared y prime equals the derivative of first times derivative of second plus second times derivative of first. But y prime the image side is going to be 3x squared is the side it's going to be negative 3y cubed y prime minus x y prime equals y minus 3x squared. Okay جماعت من f termi هينا ده في side من f termi هيجي برای side دي باشه y prime هشه y prime هيجي common factor درخم so it's going to be negative 3y cubed minus x equals y minus 3x squared ده باشه now divide the sides by v so y prime equals y minus 3x squared over negative 3y cubed minus x ده باشه الفيري تو چه کوم فاکتور و نگاتیو داره خیلی فرق تأثیر نگات بس تو امدش کن ده صحکنی کاول کیر زیرو یعنی چیگی equal 0 does not equal 0 هگه تو که equal 0 بمعنی or except one equation بس بوا که does not equal 0 چه داره کنگی اول نه 0 کنگی سلوب یه defined بید so بیدن negative 3y squared minus x does not equals 0 ده باشه اذا الفيري ده دو محاوله که ایزولیت که مهم x equal بیت expression که y وصلنا هلا
دي باشه. so اگر تو x به ساید دیدی دي بدا x equals negative 3 y squared does not equal. إذا بمعنى slope يا define ده التاني وجي x equal بيتب 3 times y squared. التاني في حالة دي ده slope يا undefined انكو slope يا tangent line يا undefined. تمام يا جماعة. الفيري مقصد هجا فيديو تبقى بكا point نكا مثلا x اخو هجا تبقى 1 y دي بيتا چند 3 y squared دي بيتا چند so دي بيتا y squared equals 1 over 3. إذا دي بيتا چند دي بيتا y equals positive negative 1 over square root of 3. إذا 1 هر دو point دادا when x is 1 y is 1 over square root of 3 and when x also 1 y is negative 1 over square root of 3. اگر تو 1 هر دو point دانو که substitute که وره تو دی بینی که دو بوتا slope در کوید undefined. اگر تو نکه چه که دی بتا negative 3 y چنده و y عفو وره square ده فول وره جماعت اول وره y square ده ما q ده این آخره ده باشه ده باشه. so دی بتا چند 1 over square root of 3 squared minus x الوره چنده ما گویدی x1 باشه. اگر تو وی square تو distribute که دی بتا negative 3 1 over 3 minus 1 منه اگر وی negative cancel که دی بتا negative 1 minus 1 so this does not equal 0. باشه و نابیت 0 کام تip ام یادی داخل کن اگر تو 1 substitute که 1 when x is 1 y is negative square root of 3 او جهر ناکت 0 بس لازم کت 0 استیاره ویری مستکی که هی I'm sorry اول ویری نگت فکر جاره گادی منیاج بیر کری گایس sorry وی ویدیو دا گلک مستک ها نگرن اول نگت فکر یال ویری هی so نگت فکر یال ویری هی باشه مادم نگت فکر یال ویری هی إذا مادام نجت فكر الفيري هاي بمعنى نشم في داخل كم باشه اگر y تبقى وين y equals 1 بيت sorry guys عفوا مستيكي كي هاي الفيري جماعات so مشاور x beta negative 3 okay guys نكا okay guys so x beta chan beta x equals negative 3 y squared. it means يعني x ناچي بي negative 3 y squared بيت اگر خودو substitute جيكي باشه جماعت الفيري negative 3 y squared minus x دي ساكنه كالكيري does not equal 0 so negative 3 y squared minus x does not equal 0 so I get to x isolate كي جماعت دست بگه ساكيه او x او power يه ديار بي so x equals negative 3
y squared. ناچی بید x equal بید negative 3y squared. okay. اگه خواهم نکه و substitute جی که نویره دی بینی دی denominatory که ده 0. اگه نکه از و چکه substitute که همه denominatory دی بیده negative 3 y squared minus gx از دی چه دانم؟ دی دانم negative 3 y squared. چونکه از بجیم x ناچی بید negative 3 y squared بید. هگه از دانم دی بیده negative 3 y squared plus 3 y squared. so اول گل و cancel بید denominator بید از 0. شبر هنده slope یه undefined when x equals negative 3 y squared. هگه خطب که point جی جماعت مثلا تو بیجی x هگه x هاته اگه y مثلا 1 بید تو هگه y equals 1 بید if y equals 1 then the x هم بیده چند بیده x لازم چند بیدن x equals negative 3 1 squared. so x equals چند negative 3 بمعنى when x is negative 3 y is 1 لازم f slope نه defined at v point اجدا. نگه هگه تو چکی denominator جاره قادی صحیح که v point substitute که when x negative 3 y is 1 so بده negative 3 1 squared minus x هم negative 3 so it's going to be چند negative 3 plus 3 so it's going to be 0 بمعنى slope undefined at v point اجدا. تو بخو point قادی substitute يعني مثلا 2 substitute که من بوچی دست بگه y بخو substitute که دا x در کوید چنگه هگه تو x substitute که دی y squared دی بده positive negative در کوید دی هنگه 2 point دا یا undefined بینش برنده من هما y قیمت دای دا بوم x ek result در کوید هگر y گیدی هر یا درسته جماعت باش چینه دیو دا this is the last question ve videoda herçende video reji bu. Find points on the curve x squared plus 4y squared minus 2x minus 15 equals 0 where the tangent is horizontal. Ne başa where the tangent is horizontal. What does it mean guys? When the tangent is horizontal. Demek tangent line ya horizontal bit. Demek tangent line ya horizontal bit. Bana division mesela min curve ki hey باشه دم tangent line یه horizontal بید. اوکی هند یا دیاری نه بس division اف پوینت هنه یا tangent یا افو گایس چارجر یب کم ادیدا ده باشه وگی tangent line یه horizontal بید demek tangent line point اگه horizontal بمعنى slope چنده slope بره 0 و slope چتشته slope هر y prime بمعنى y prime 0 y prime چتشته هر f prime بمعنى بره f prime 0 بمعنى dy over dx في تفانتش اخرى دمجه دمت بجمع slope that where the tangent line is horizontal بمعنى as بجمع find points on the curve where the tangent where y prime is 0 بیدم bu y prime çünkü equation ya implicit is berhinde baki the y prime imeder the y prime equals 0 kem and the bom çi der kevin find points yani dest begi de x aynı der dahili equation gen de bom y der kevin derse cemaat de boşa idem again bizne de find points bimana first find x and then x or y muhim to the ege ini de kedi da de bom ya diş der kevin condition çiye y prime is 0 başa da y prime bin eder. So it's going to be it's going to be 2x minus plus differentiate is going to be 8 y prime right minus 2 derivative of 2x is going to be 2 and negative 15 is going to be 0. Başa her dü terme değişten side d so it's going to be 8 y prime equals 2 minus 2x negative to choose side d evet choose side d so y prime equals 2 minus 2x over 8 y de başa mega gudi where the tangent is horizontal meaning when y prime is 0 de başa deçken the y prime equals 0 ken so it's going to be 2 minus 2x over 8 y equals 0.
The wash when ever equals 0 here, and the best equals 0 here, mana. So it's going to be 2 minus 2x equals 0. When you have a fraction can be equals 0 and best top equals 0 again. Find x, so it's going to be 2x equals 2, so x equals 1. دی باشه مادام x equals 1 از چیکم نکه من x ناده در مانه هر وکیل دست بگم گوید یا guys ویره من x دید. Now we will try to find y چینگی یا گوید یا find points right. دی باشه now دی چیکم دی x substitute کمه دی x substitute کمه چطشتی substitute کمه equation x substitute کمه equation کیش equation اوه equation to find y. Okay, to find عفو جماعت من بي سي گیره چارجر داشت برهنده باشه to find برهنده کمپیوتری حاولت که سلود بید یا بطیء بید to find anyway ده باشه so it's going to be چند x d beta 1 so it's going to be 1 squared plus 4 times y squared minus 2 times x is 1 minus 15 equals 0. Bosh is going to be 1 plus 4 times y squared minus 2 minus 15 equals 0. So it's going to be 1 and that's what I say number combine them. Negative 2 negative 15 is going to be negative 17 plus 1 is going to be negative 16. The side is so 4 y squared equals 16 and divide the side is by 4 so y squared equals 4 so y equals positive negative 2. إذا بمعنى الفيري من كم point هنا guys إذا الفيري من 2 point هنا كو slope the tangent line bit when x is when it slope the horizontal bit slope a tangent line when x is 1 y is negative 2 also when x is 1 y is positive 2. باشه دی چو انسر خود چک این کویا درسته اف هر دو پوینت تجمعات when you substitute کی دیگر y prime لازم y prime کت 0 یعنی دمیس x کما 1 و y کما negative 2 لازم y prime ببیت 0 when you substitute 1 is going to be 0 right هر وصل دمیت تو پوینت آدیج substitute کی آن کد وی پوینت داده سلوپ ما یه horizontal بید. اوکی guys ده باشه الدو ماهی که ما دو بسیاریت ویزاریه تن کل خلایی که اپارات هادین ام ده محاوله کن حل کن حسب معلومات موارد گرتین دی صح کنی که چند او موارد گرتی که چند یا کافیه و چند تیرا ویزاری ها صح کنی وی بسیاره yq plus xy minus 3 cosine x equals y then find the value of dy over dx at this point. يعني find y prime and then substitute this point. دي باشه is going to be چند 3y squared plus now أبدي بده product rule x times derivative first times derivative second plus second times derivative first minus derivative minus 3 derivative cosine negative sine x equals 0. باشه جبري تو y prime بي ندر تشي اما اكسر point داخل كي درسنا guys بيكوت y prime isolate كي now when x is 0 and y is 2 باشه so دي بتا 3 2 squared plus 0 times y prime 0 times y prime because x is 0 عفوا very y prime اجمع هاي sorry very y prime اجمع هاي ده باشه so دي بيتا y 0 times y prime plus y channel very y دي بيتا 2 minus 3 times negative sine x is 0 equals 0 باشه نکه اوه دی cancel بید اوهش دی cancel بید ده باشه so دی بیدن 2 squared is going to be 4 times 3 is going to be 12 y prime
plus 2 negative 3 times 0 دهمي شي دي مدلرة plus 2 equals 0 so y prime equals negative 2 طبعا 12 equal very high so y prime equals negative 2 divided by 12 which is negative 1 over 6 so the correct answer is this point okay guys نباشه چینه اف بسیار الویزاری هاتو بو بار از بیجم خولا ایکی بو اف بسیار جیمی هر الویزاری هات بو خولا دوه انکو second attempt kada sakineve find the slope of the tangent line to the circle find the slope of the tangent line من قلت يعني مقصودي خرجية بمعنى find y prime at this point okay point جا جبنا دي بس في differentiate يعني وعادي so يا ايكي يبدأ 2x plus 3 divided beta 1 بعدم x differentiate y prime نه هتتقال so it's going to be جارك دي 2 it's going to be 2 y plus 2 verij di bita 1 the y prime ekish da مبرغ equals 0 باش how جنا get to simplify که هم هر دو پوینت خود داخل که دی بوده در کوید so it's going to be 2 times x دی بتا چند negative 7 plus 1 plus 2 times y is 1 plus 2 y prime equals 0 so negative 7 plus 1 is negative 6 going to be negative 6 times 12 is going to be negative 6 times 2 is going to be negative 12 plus 2 times 1 I'm just going to distribute this 2 times 1 is going to be 2 plus 2 times 2 is going to be 4 y prime equals 0 now as it can 2 times 4 or ما شيء ده سبيكه now the 2 times 1 plus 2 is going to be 3 y prime equals 0 so negative 12 plus 6 y prime equals 0 so 6 y prime equals 12 so y prime equals 12 divided by 6 so y prime equals 2 what is that what is this there must be a mistake باش يا جماعة الفيرما بسيارة قد ياهي find the slope of the tangent line have سهر بسيارة يزارية ال second attempt هادبو I don't remember second attempt or first attempt بس find the slope of the tangent line مقصودها في چه جماعة مقصودها find y prime at a specific point there's a specific point دي باش از رام في differentiate كم تنه 2 دي هيت اخر دي بتا x plus 3 2 minus 1 دي بتا 1 plus 2 جارة دي comes down بتا y plus 2 square داوي 2 دي بتا 1 بس دي y prime اگه داين نبرغوه equals 25 differentiate is going to be 0 تو شيء directly هما point اخو داخل جاي when x is negative 7 and y is 1 باشه دي بتا 2 times negative 7 plus 3 plus 2 times y chanda y is 1 plus 2 y prime equals 0 باشه negative 7 plus 3 negative 7 plus 3 is negative 4 times 2 is negative 8 right plus 2 times 1 plus 2 is 3 y prime equals 0 so it's going to be I'm going to move this negative 8 to the other side so it's going to be 6 y prime equals 8 so y prime equals 8 over 6 which is I get to simplify it k divide by 2 is going to be 4 divide by 2 is going to be 3 so it is 4 over 3 which is A is the correct answer باشه بلا هذا فيري بس بيد guys الفيديو دي ان شاء الله دي بحثي higher order derivative كاين زايدان بشينجي لوبيتال
ببینم بخير.